My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say. With any luck, it'll stay up for many more generations. I heard there's an arts supplies store. Seems like something you might like. My great-great-grandparent. Oh, hello. I'm not really in the mood to talk with anyone.
I lost something really important. It was like the key to everything. I just can't believe I lost it. My amulet. I don't know how this happened. I just wanted to look at it, but now it's gone. Sorry. I don't feel like chatting right now. Sorry. I don't feel like chatting right now. Such a nice place to relax, this.
I come here often. It's a nice, quiet place to write music. Hey, do you want to hear my latest tune? It's not easy to play a string instrument with talons, you know, but what I lack in finger ability I can make up for with my fine bird pipes. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean stole your light unto thee. I dream of the lake beneath the stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me. In the shade I lie beneath the tree. I dream and I Well, that's the song. Thanks for listening. What'd you think? Oh, I'm so glad you liked it. Today is certainly shaping up to be a good one. Care to hear my song again? I could use the practice. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean stole your light unto thee. I dream of the lake beneath the stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me. In the shade I lie beneath the tree. I dream and I Care to hear my song again? I could use the practice.
These trails aren't going to take care of themselves. These trails aren't going to take care of themselves.
Et je rallume mon micro. Bonsoir tout le monde, j'espère qu'elle vous a pas mangé. Avec son jeu étrange. Ici c'est le calme, comme vous pouvez le voir. Pouet, 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 pouet. Il ne mange pas encore. Bon là c'est le jeu qui te prend pas du tout par la main. Parce que je viens de faire une partie d'un objectif. Et ensuite je dois retourner voir la personne qui m'a donné le truc. Mais pour la retrouver, la personne en question, c'est pas évident. Parce que là on a... On a rien. Ah bah il est bien. Voilà, j'ai vendu le jeu. Alors franchement, il est magnifique. Hein. Ben, il répond au cahier des charges de ce pourquoi il a été fait, quoi. C'est-à-dire un jeu avec des décors magnifiques et où le but c'est pas de tabasser les ennemis, mais simplement d'être un peintre qui peint les décors qu'il voit. Et les objectifs, du coup, pour avoir quand même un côté un peu gameplay, c'est voilà, c'est RP, tu rencontres des gens et les gens vont te demander des services et notamment des services de peintre, d'aller peindre des endroits particuliers, des animaux en particulier, etc. Donc après, c'est des endroits qu'il faut réussir à localiser et où il faut cadrer les différents éléments, etc. Et bon, après, il y a aussi un petit peu de quête FedEx, mais pour l'instant, c'est gentil, il n'y a pas d'aller-retour embêtant à faire. Et du coup, au niveau des discussions avec les personnages, moi ça me faisait penser à Morrowind, où quand tu parles avec les personnages, ils vont aborder un sujet en particulier, et ce sujet, ensuite, ça devient un mot-clé que tu peux aborder avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait dans Morrowind et que j'aimais beaucoup. Et pareil, le fait que le journal de quête, voilà, il te prend pas par la main, quoi. Il inscrit juste ce que t'as vu, mais il te met pas un GPS quoi, sur la carte quoi. La carte c'est juste ça. Alors peut-être qu'on aura une sorte de GPS plus tard, mais pour l'instant on a juste une carte avec des lieux déjà rencontrés, ou pas encore d'ailleurs. Et oui, on est beau. Avec Agatha, on sait bien faire les beaux. Oh, hello there. Mind the plants underfoot. I overheard your conversation with Bojan. He'll be so excited to have you as a friend. He's a very special individual. There's no one who loves rafting as much as he does. Though he can be difficult at times, he's a kind soul. I appreciate your cordialness. Des bisous. Ah, a blossoming botanist, I see. To start, you'll need some roots. You can find them at the bases of trees. I can show you how to make twine, but it is a process. I see you're a painter. I would so love some artwork in my home. I'm quite partial to sandy beaches. What do you say? If you make me a painting, I'll teach you how to make twine. I look forward to seeing your work. We've got great plant diversity, and I can always get imported teas from the storehouse. We've also got more wild bloom sacks than anywhere else. Believe it or not, I've never been. I'm not sure Bojan would care much for the bustle. As far as I know, he left Lindau a long time ago and never returned. Unfortunately, he and I did not get along terribly well.
It was destroyed such a long time ago. I was only a child, so I barely remember what it looked like. I like to go walking over there. It's nice to take in the sea air from time to time. Mind the plants underfoot! Faut changer les... Oh. Costume du grand ombrage. Ah, mais c'est là sa maison. Que je suis bête. What? You painted that owl? Can I buy it from you? This is great! Ooh, ooh.
Is this too many glowstones? I wouldn't know. I've never bought a painting before. You've got a real ear for birds. Let me know if you ever need anything. Fancy, fancy city folk. But they do buy my pot. Bye now. My great-great... C'est marrant, j'arrive pas à savoir si cet astre au fond c'est une planète ou un satellite. Parce que vu la taille que ça fait, on pourrait imaginer que c'est plutôt la planète et nous on est sur un satellite habitable. Il commence à faire nuit, il faut que je rentre. Avant qu'il ne fasse trop froid. C'est tellement beau.
On dirait qu'il y a des continents quand même. Il y a des océans sur l'astre là. Mais le jour ça se voit pas aussi bien. Du coup je sais pas si c'est une illusion. Oh, je pense qu'on en saura plus si on trouve des écrits là-dessus. Dans le jeu. Ah. Thanks again for the inky caps. I can finally get some work done now. See you. Ok, j'arrête tout. Allez. Je sauvegarde et je quitte. Je sais pas, il y a Mia qui arrive, il dit arrêtez tout, mais là, là, j'arrête tout. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai payé la tavernière pour dormir ici une nuit. Est-ce que ça suffit pour y dormir autant de fois qu'on veut? Ou est-ce que je vais être un hors-la-loi? J'ai l'impression qu'il faut payer juste une fois pour débloquer le truc. Parfait, ton obéissance sera récompensée. Tu m'offres quoi, une Switch? Sinon ça va, et toi? Un petit jeu pépère. Comme je les attends... Comme je les attends souvent, en étant frustré, qui est jamais rien. Les seuls jeux qui sont vraiment beaux, c'est toujours des jeux de guerre. Et c'est un peu triste. Là, je suis assez content d'avoir enfin un jeu qui soit joli et où il n'y a jamais de combat. C'est un peu le genre de jeu qui se fait rare et que j'aime beaucoup. J'aime pouvoir juste découvrir l'imagination d'une équipe pour créer un monde. Oui, Dinfitch, justement, je l'ai chopé avec le store d'Epic Games quand il était gratuit. Et je pense que ouais, je le ferai un de ces jours. J'ai vu quelques bribes de personnes qui streamaient le jeu, et c'est vrai que ça m'a l'air vraiment sympathique. Donc là, je dois rapporter le tableau au gars qui doit m'apprendre à faire des ficelles. Et toi alors, comment vas-tu? À quoi joues-tu en ce moment? Oula! L'atmosphère qui a changé d'un coup. Bizarre. Ah non, c'est pas toi que je voulais parler. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé? J'imagine que si tu fais les défis, c'est pour prolonger un petit peu le plaisir. De ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. Après, bon, voilà, c'est pas le genre de jeu que j'aime jouer, mais j'aime bien regarder les gens y jouer. Où est-ce qu'il est, le mec? Tu fais un marathon Silent Hill. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé. Et tu attends, c'est Rico? Pourquoi vous faites une course? Faites le marathon en même temps?
Ah, attends, parce que le mec il était aussi au bord de l'eau. Mais c'était pas là. J'en profite pour regarder un petit peu. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose par là. Ah oui, Sekiro, oui, effectivement. J'avais pas tilté, j'ai pas encore bien enregistré le nom dans ma tête. Mais ouais, je vois de quoi tu parles. Et ça a l'air assez énorme. Ouais, du coup, tu gardes des sous, tes sous pour des jeux plus prioritaires que d'autres. Je te comprends. Bon, mais le mec, il est peut-être pas encore sorti de chez lui, hein, parce qu'en même temps, il est 6 h du mat. Allez, on va aller le déranger. Il est dans son lit. Ouais. Allez, je te prends ton tissu, ta bougie. Ouais, le jeu permet de voler les affaires en toute impunité. Et pourquoi tu les ferais pas en multi du coup? Tu peux pas. Enfin, tu peux jouer au jeu que en solo? J'aurais dû pas me lever si tôt. Hello, good friends. Where's you left? Ah, c'est sûr. C'est sûr que du multi avec des humains, c'est quand même plus sympa. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé un petit peu un mec jouer à Tetris 99. Et putain, ça me donne envie. C'est vraiment le jeu tout con, mais le principe de jouer contre 99 autres personnes en même temps, je trouve ça vraiment génial. C'est le fait d'appliquer ce concept-là à un jeu aussi basique que Tetris, enfin basique, classique on va dire surtout, je trouve ça génial. Et j'avoue que Tetris, moi c'est un petit jeu que j'aime bien et j'adorerais pouvoir tester ça, mais bon, je n'ai ni online Nintendo ni Switch, donc bon, ça sera pour plus tard. Mais ouais, ça a l'air bien sympa. De quoi? C'est une blague de MV à la base? Tu veux pas jouer à un jeu qui est une blague? C'est quoi ce délire? Genre le mec un jour il a dit pour rigoler. Ok, bah voilà. Faut croire que les Battle Royale, ce sera le mot-clé de l'année 2019. On va avoir une flopée de jeux déjà connus qui vont ressortir en mode Battle Royale. Bah après, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les serveurs sont peut-être plus à même de supporter ce genre de jeu aujourd'hui pour des prix... enfin, pour des charges supportables par les serveurs, quoi. À des prix accessibles. Bon, ça dit, Nintendo, il t'offre le jeu, mais
si t'as l'abonnement alors online. Ah bah Fire Emblem, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont attendu. Bon, moi c'est pas mon jeu, mais apparemment ça faisait un moment qu'ils en avaient pas sorti un digne de ce nom. Ok non, sur 3DS, il me semblait qu'il était pas mal. Et sur console de salon, c'est vrai que le dernier c'était sur GameCube, je crois. Et DQ11, je sais pas ce que c'est. Ah oui, Dragon Quest. D'accord. Quelque chose me dit que si j'avais installé le jeu sur le SSD de mon PC, il aurait tourné un peu mieux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du mal à charger quand je cours. En même temps, mon SSD il est un peu rempli. Où est-ce qu'il est sorti de son lit, le monsieur? Oui! What a lovely Attends, il est sounding sorti de chez beach lui à you've quelle heure? painted. Merde. Would you be willing to give it away for the opportunity to learn? Mais bien sûr! This is splendid. It will be the prized piece of my sitting room. Now, here's how to make twine. Et bienvenue à toi, Snowguide. Mind the plants underfoot. Ouais, je sais faire de la ficelle maintenant. What can I do for you? J'aime bien le petit accent qu'il a. Bon bah voilà, tu Mind m'as the appris ce que je plants voulais. underfoot. Alors, est-ce que je peux fabriquer de la ficelle? Mais oui! Et je peux en fabriquer plein. Ouh! Bon bah maintenant, il me manque de l'enduit. Et ça par contre, je sais pas comment on en fait. Et bonsoir à toi. Donc, c'est où? Ah mais j'ai plus la quête... Mais ouais, mais j'aimerais bien avoir des conseils pour faire de l'enduit, moi. Ouais. Bon, bah, il va falloir que je me débrouille. Eh bien, c'est un genre de jeu où, tu vois, tu as un monde ouvert comme ça. Alors, on va dire semi-ouvert parce que c'est découpé quand même en zones où, en gros, là, tu peux pas traverser la rivière. Mais après, t'es quand même assez libre. Et c'est juste des paysages comme ça qui sont magnifiques, avec un cycle jour-nuit et t'as aussi des éclipses. Et donc, tu es une peintre qui vient d'arriver sur cette île. Et donc, du coup, en tant que peintre, les gens que tu vas rencontrer vont te passer des commandes, en gros, pour aller peindre des choses dans l'île. Donc, ça peut être des monuments, des bouts de paysage, comme là, j'ai peint une plage. Ça peut être des animaux aussi, et voilà. Et du coup, tout est axé là-dessus. Donc, tu vois, par exemple, là, tu prends ta toile, tac, tu la places comme tu veux. Tu choisis le format que tu veux en bougeant la souris. Et ensuite, tu appuies sur une touche et ça doit te faire la toile. Et tu peux voir ici que tu as une jauge, et c'est la jauge d'inspiration. Donc à chaque fois que tu vas peindre quelque chose, ça va t'enlever un point d'inspiration. Et cette jauge d'inspiration, tu vas la recharger en découvrant de nouvelles zones, en discutant avec les gens qui vont te raconter des choses, en écoutant, notamment tout à l'heure j'ai vu un musicien qui voulait me faire écouter un morceau qu'il a composé, et ça m'a donné de l'inspiration aussi. Et voilà. Et donc c'est un jeu où il n'y a pas du tout de combat ni rien. C'est vraiment juste de l'exploration et de la peinture. Avec des petites quêtes comme ça. Donc c'est souvent des quêtes liées à la peinture, mais des fois tu as des petites quêtes
les petites quêtes FedEx pas trop méchantes où t'as pas plein d'allers-retours à faire. Donc c'est assez sympa, avec des personnages qui ont tous des trucs à raconter. Et les musiques sont belles, les musiques sont vraiment agréables. Et puis ouais, les décors sont très bien, quoi. C'est exactement le genre de jeu que je recherche, où c'est calme, et tu explores. Tu explores l'imagination des créateurs, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, les jeux qui sont jolis, la plupart du temps, c'est plus pour des jeux de combat, et là, pour une fois, on a un jeu qui est joli, mais il n'y a jamais de combat. Pour une fois. Alors après, comme c'est un petit studio, techniquement, c'est pas le jeu le plus joli du monde non plus. Mais artistiquement, ils ont réussi à produire quelque chose qui compense largement les petites faiblesses techniques qu'il peut y avoir ici et là, quoi. Donc, vraiment, bon studio. Et surtout, du coup, alors moi je l'ai pris sur Steam. Je crois que tu peux le trouver sur une autre plateforme sans DRM. Mais sur Steam actuellement, il est à 17€ et quelques. Jusqu'au 20 février, et puis après il est à 20€. Donc ça va dans la mesure où hier ou avant-hier, je sais plus, j'y ai joué 3 heures. Enfin j'ai lancé le jeu, j'ai 3 heures et j'étais à 20% de jeu. Donc si on extrapole, ça veut dire que 100% du jeu, ça fait à peu près 15 heures de jeu. Sachant que j'étais au début, donc peut-être qu'après ça va être un peu plus long. Donc on peut peut-être aller jusqu'à 20 heures de jeu. Et franchement, pour 20€, 20 heures, bon, ça me paraît bien. C'est une bonne moyenne. Et bien avec plaisir pour l'explication. Si ça peut te donner envie. En tout cas, moi je le recommande. Pour l'instant, c'est vraiment sympa. Bah, si on veut tout voir et si on veut discuter avec tout le monde surtout aussi. Need a lift? Non, pas tout de suite. All right then. Et donc là, on va découvrir une cité que je n'ai pas encore visitée. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? I'm afraid if you're seeking passage into Nava, you'll need 3 reference letters from citizens of EASTSHADE, signed and sealed. It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Will that be all, then? Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Since you're a newcomer, you'll have to make some friends in the country. Will that be all, then? Ok. Bon. Will that be all, then? Stay safe now. Et donc là, comme tu viens de le voir, on me demande un truc. Donc, je pense Ah, yes, que je vais pouvoir a newcomer. aborder ce May I sujet-là see your avec reference d'autres letters, personnes. please? Ah, attends, I'm afraid if you're seeking passage into Nava, ça stay me safe propose now. plus. Parce que du coup, quand tu parles à des personnes, des fois elles abordent certains sujets, et ces sujets-là, du coup, tu peux... en gros, ça devient un mot-clé que tu peux aborder avec d'autres personnes. Et alors je sais pas si tu as déjà joué à Morrowind, mais ça me rappelle un peu ce système-là où effectivement à chaque fois que tu parlais à quelqu'un, ça rajoutait des thèmes que tu pouvais aborder avec les autres PNJ. Donc même si tu as déjà parlé à quelqu'un, le fait d'aller parler avec d'autres personnes, ensuite ça peut être intéressant de retourner voir des personnes à qui tu as déjà parlé pour voir s'ils n'ont pas des choses nouvelles à te raconter sur ces sujets-là en fait. Et alors dans une certaine mesure, il paraît que t'as certaines personnes qui vont te demander de faire des choses, et selon le choix que tu vas faire, ça peut avoir des implications sur d'autres interactions plus tard avec d'autres personnes. Et notamment, il y en avait une au début qui m'avait demandé de faire un truc pour elle, et je lui ai demandé mais pourquoi vous le feriez pas vous-même ?
Et j'ai insisté, et puis elle a fini par me dire « Vous avez raison, c'est à moi de m'en occuper. » Sérieux? Ouais. Et je trouve ça génial. Bon, mais j'en dis pas plus, pour pas spoiler. Mais c'est pour donner une idée du type de discussion que tu peux avoir et la liberté que ça peut donner, quoi. Et alors, si t'as jamais fait Morrowind, c'est un peu difficile de le conseiller aujourd'hui parce qu'il est assez mal vieilli graphiquement. Mais par contre, si tu adores les jeux avec des mondes ouverts gigantesques où t'es absolument libre de faire ce que tu veux, je te conseille au moins d'essayer. Parce que en termes de liberté, le jeu est assez énorme. Moi, je me souviens que le jeu Morrowind, j'y ai joué, j'ai jamais fini le jeu en fait, parce que j'ai jamais cherché à faire la trame principale. Dès le début du jeu, j'ai été lâché dans ce monde-là et mince, qu'est-ce que je fais? Je voulais me transporter. Et tout de suite, j'ai visité l'île en fait. J'ai exploré. J'ai parlé avec plein de monde et juste ça, je trouvais ça génial. Donc je peux pas te raconter l'histoire principale du jeu, comment ça termine ou quoi, mais de Morrowind. Et mais voilà, si t'aimes ce genre de jeu avec de la liberté comme ça, voilà, ça va tenter. Parce que dans Skyrim, du coup, il y avait plus cette notion de sujet qui se débloque et que tu peux aborder avec d'autres personnes, enfin... Quoique si, dans une certaine mesure, mais la façon dont c'est présenté, je trouve que c'est moins évident. Need a lift? Cela dit, j'ai beaucoup aimé Skyrim, moi, personnellement. All right then. Est-ce que vous me recommanderiez? My cousin is so full of energy. One day he's flapping around like a bird, and the next he's jumping everywhere, claiming to be a frog. Ah, voilà. Du coup, là, c'est... Tu vois, quand tu parles aux personnes, choix d'un sujet, et là, t'as tous les thèmes que tu débloques petit à petit, et que tu peux aborder avec presque tout le monde, en fait. I would if I could, but I'm not a resident here. Ah mince, qu'est-ce qu'il m'a dit? I would if I could, Mais je n'habite pas ici. but I'm Ah not mince. a resident here. Et alors Morrowind, moi ce que j'adorais c'était les décors pour le coup. Parce que autant Skyrim, je trouve ça assez joli parce que c'est grand, les montagnes, tout ça. Bon après c'est un peu désertique. Morrowind aussi, il y a ce côté un peu désertique, mais qui est beaucoup plus fantastique je trouve. Avec le coup des champignons géants, des forêts de champignons géants, je trouve ça vraiment magnifique. À qui je peux demander? Toi, tu pourras pas me faire une lettre. Ah non. T'es trop jeune. Vous. I just can't wait to go home and show everyone this magnificent portrait. The beauty of my features entirely makes up for your lack of proper art training. Ah ouais, t'as perdu ton compte Steam. Ça fait mal. J'espère que t'avais pas trop de jeux dessus. I will not write you a reference. We already have too many vagrants in Nava for my tastes. Salaud. C'est un salaud, lui. À peu près 30. Bon. On va dire que ça va, mais après si c'était que des gros jeux, ça peut faire mal.
Toi, non. On va quand même essayer, mais je pense qu'elle a rien à me donner, là. Oh, ship. Such a... Ouais. None of that matters now. Now leave me be. 80% des jeux étaient gratos. Bon, ça va. Du coup, c'est pas une trop grosse perte. Même si ça fait un peu cher. When I was a boy, merchants came to Lindau with strange spices and soft fabrics. They haven't been back. Hop, pardon, pardon. J'essaye de passer. Voilà. This is gonna be such a great prank! Don't forget to meet me in Nava. I'm usually near the bakery. Bon, je sais à qui je peux demander, mais... Mais ça fera qu'une personne. Bon, du coup, c'est cool, t'as rattrapé. Ça remet du temps à charger. Thanks for everything. I need some time to myself. This is indeed a special place, and I'd like to soak it in as much as possible before I leave. Regardez-moi ça comme c'est beau. Quelqu'un qui arrive. Tout va flou. Thanks for everything. I need some time to myself. This is indeed a special place, and I'd like to soak it in as much as possible before I leave. Bon, dommage. Je pense que c'est le seul qui aurait pu me faire une lettre, mais... Il a plus envie de me parler. Il veut être tranquille. Bah du coup, à qui je peux demander? À la tavernière, mais elle était pas là. Enfin, à l'aubergiste plutôt. Watch me soar like a bird! Et je pense qu'elle voudra pas. Ok. Lui, il veut plus me parler. Get out! Si je dis ça, je pense que le gars, il voudra plus, là. Mais c'est trop tentant. Non, ça se fait pas. Parce que ouais, vu les choix que le jeu te donne pour ce que tu réponds aux gens, il y a moyen de faire deux parties. Une où t'es quelqu'un, on va dire normal, et puis
une autre où tu joues vraiment un gros connard. The salty sea air never gets old. Goodness, that painting of the eclipse is lovely. Is it for me? Ah, c'était pas fait exprès, mais... I bet Sandra put you up to this. Ah, this is lovely. You're too kind. I'm going to hang this in the room upstairs. Oh, l'éclipse n'avait pas vraiment commencé à ce moment-là. Mais bon, je peux vous le donner. Cool. Certainly. Je vais reprendre un truc comme ça. Ah, the traveling artist. Sure, I can do that for you. Merci, enfin. On en a une. Take care now. Où est-ce que je peux savoir combien j'en ai? Ok. Ouais, elle a déjà affiché ici. C'est mon tableau. Je trouve ça trop bien de pouvoir faire ça. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Bah si, du coup on gagne de l'argent. L'argent ici c'est ça. Ça, ils appellent ça des lumines, je sais pas quoi. J'arrive pas à me rappeler du nom. Mais c'est ça qui sert de monnaie. Donc là, elle m'en a donné 20. Donc c'est cool. Si, toutes les toiles que tu fais, pour l'instant, à chaque fois, on m'a donné un truc. Enfin, on m'a donné de l'argent avec. Contre. Et vu que pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de dépenses à faire, on va dire que ça rapporte bien, dans la mesure où il n'y a pas grand chose à dépenser pour le moment. So, the newcomer has walked the road to Nava. Didn't I tell you it would be worth it? Would you like a ride to Nava? You've already paid the toll, so it will be free for you. My ox is strong, no? Moi, j'aimerais que tu me fasses une recommandation. The one who dwells in the tower is the architect of New Linda. The one who designed the beautiful buildings. The one who has been missing for years now. Maybe this is for the best. Perhaps it's time someone talked to him. And maybe it's best if it's an outsider. I think deep down, he doesn't want to be living in the tower. He is rash, and he is proud. Would you talk to him? I'll leave the door unlocked for you.
The one who dwells... Maybe this is... He is rash. And Bon. he is proud. Would you talk to him? Bah, on va aller voir les gens sur le chemin. Hein. Je pense qu'il reste plus qu'eux. Pour me faire des lettres. Il en faut 3 et j'en ai 2. Donc j'imagine que les personnes qui peuvent me faire des lettres, c'est celles à qui j'ai rendu service. Mais ici, j'ai rendu service à 2 personnes surtout. Et l'une d'entre elles était pas très... Non, même 3, mais il y en a 2 qui étaient pas particulièrement aimables à la base, donc... Je sais pas s'il y avait un moyen de leur dire quelque chose pour que ça passe, mais... Bon, il y en a un des 2, c'est profondément un connard, et... Je pense que quoi qu'on lui dise, il aurait refusé. Mais l'autre... J'ai un doute, je sais pas. Ah bah attends. Là, il y en a un. Thanks again for that painting. Damn fish unbiting today. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire. What can I do for you? Any friend of Bojan's is a friend of mine. Cool. Here, Une deuxième. mind the plants underfoot. Est-ce que toi tu sais écrire? Hello, good friends. Where's you left? I think Ona can do that. Bah voilà. Bah, c'est lui qui vient de nous le faire. Alors je suis désolé, j'ai des petits moments où le jeu accroche. J'ai mon PC qui souffre un peu de streamer le jeu et en même temps de le faire tourner. Non, j'en avais qu'une. Lettre de recommandation, j'en ai 2. Ooh, thanks for the painting. Ooh, for a friend like Ça y you. est, c'est bon. Of J'ai la course. 3e. Ooh, thanks for the painting. Bye now. Et du coup là, le genre de petit mécanisme qu'ils ont fait pour quand même que il y ait une progression qui se fasse. Parce que du coup là, on n'a pas vraiment accès au monde partout. Donc c'est un monde ouvert dans le sens où chaque zone est... Enfin c'est continu quoi. Il n'y a pas vraiment de zone de chargement pour aller d'un endroit à l'autre. Mais par contre il y a des passages, j'ai l'impression. Et là notamment pour aller ici, ben voilà. Il faut qu'on ait rendu service à au moins 3 personnes qui soient aimables. Pour avoir le droit de passer ici. Et j'imagine que du coup, pour aller plus loin, bah, il y aura sans doute des choses à faire aussi. Je pense pas qu'on puisse y aller tout de suite. Ouais, Nava, c'est ça. Et nous, on vient de là. Lindo. Et on a dû démarrer le jeu... Je sais pas. Là-dessous peut-être, je pense.
Je pense qu'ils ont dû passer pas mal de temps sur la ville. Et là, il commence à faire nuit bientôt. Cette brume-là est magnifique. Du coup, j'hésite. Je pense que j'ai le temps d'y aller, mais je préfère arriver à la cité quand le soleil se lève, plutôt que de risquer d'arriver la nuit. Donc je vais aller me coucher, et on va y aller quand le soleil se lève. Je pense que ce sera plus sympa qu'en pleine nuit. Et alors j'aime bien leur système là pour passer le temps. Du coup oui c'est un peu comme Skyrim et tous les autres, mais là ce que j'aime bien c'est que tu as une représentation visuelle de la période de la journée. Et il te montre aussi quand est-ce qu'il y a une éclipse. Du coup je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça rend bien leur truc. Et t'as vraiment une nuit noire. Donc nous, eh bien, je pense qu'on va partir de là. Sachant que plutôt notre personnage a trop froid pour sortir. Donc je sais pas s'il y a d'autres moyens de mourir dans le jeu, mais... voilà, on peut avoir vraiment froid. Bah voilà, là on va voir le soleil se lever. Et alors j'ai l'impression qu'il y a une petite maison dans l'arbre là, mais je sais pas encore comment on y accède, j'ai l'impression qu'il y a une tyrolienne. Mais il y a juste la corde en fait, il n'y a pas de mécanisme pour utiliser la corde. Donc ça je pense qu'on y aura accès plus tard. Bonjour monsieur l'ours. Do you have your references in order? Ah non c'est madame l'ours, pardon. Yes, it appears everything is in order. Go right ahead then. And welcome to Nava. Merci. Can I help you? Ok. Can I help you? Stay safe now. Bon bah je suis arrivé un peu trop tôt, le soleil est toujours pas là. Du coup je pense qu'on va voir la coupole s'illuminer. J'ai envie d'attendre que le soleil arrive. Ah bah voilà. Trop bien. On voit l'ombre des arbres. Ah, une montgolfière.
Moi je dis quand même, imaginez ce qu'on pourrait avoir si les studios qui font des jeux AAA nous faisaient un jeu dans ce style-là. Où ils auraient vraiment la technique pour nous faire un truc époustouflant visuellement et... Bah pas de combat quoi. Juste des décors comme ça quoi. Avec tout un univers, avec avec des peuples qui ont toute une histoire, enfin, je trouverais ça vraiment génial. Et là c'est bien, on a ce jeu là. Ouais. Allons visiter cela. Oh, Leilani. Well, she works in the spice shop down in the lower market. She's not the best cook, though. But she's wonderful. I mean, you know, she's a great person. So kind, funny, thoughtful. We've been spending a lot of time together lately. Things are really so great between us. I think I want to ask her if she'll be my girlfriend. I want to be somewhere special when I ask her, though. Somewhere magical and perfect. Like sitting on a golden cloud at sunset while butterflies circle around us. But you're probably not interested in this kind of thing. Ok, donc le petit nuage, je vois déjà ce que ça va être. Après, il faut trouver le lieu. C'est mignon, elle est amoureuse. Non mais voilà un exemple de ce qu'on peut répondre. C'est pire qu'un roman à l'eau de rose, votre histoire. Donc tu peux vraiment être un gros salopard. So yesterday I baked her a loaf in the shape of a rose. We ate it together on a bench in the garden. It was so perfect. Oh my god. What if I already missed the perfect moment? I'm just so nervous to ask the question. Would you do me a favor? Can you find out Leilani's favorite place? I know it's kind of silly to dance around like this. I just want it to be special. L'amour, c'est ridicule. You're the best! She works in the spice shop down in the lower market area. Let me know what you find out. Please hurry. I'm so excited! Ouais, mais ça, il y a souvent des jeux où c'est juste de la baston, quoi. Même quand ça a l'air inoffensif, c'est toujours un peu de la baston au final. Un jeu sans compétition, c'est rare. Que ce soit compétition contre un humain ou compétition contre l'ordi. On est artiste, on n'est pas psy. Ah, mais tous les artistes ont un petit côté... Non, peut-être pas en fait. Je vous pique ça. Ça a l'air de plus vous servir. Oh dear. Oh no. I've done something terrible. I'm not sure if we've met before, but I need help. Oh dear. This morning I sold some zucchinis. I thought they were zucchinis, but now I still have the zucchinis here in my basket. I sold toxic tubers. Oh god. I've no idea who I sold them to. Et pourquoi t'avais des trucs toxiques? Numb legs, upset stomach, and then hours of vomiting. How? How will this ever be okay? I'm ruined! Once was bad enough, but twice!
And now people are gonna start being sick. There's so little time. I need to recover those tubers. Can you help me? I've got no one else to turn to. Thank you, thank you. Please, just ask people if they bought any zucchinis today. Tell them what happened and get the tubers back. I sold 4 zucchinis altogether, and I put them in blue bags. Maybe that could help you find them. Oh God, I hope no one has eaten any. Oh, ok. Mais Far Cry, effectivement, à chaque fois, le seul truc qui fait que ça pouvait m'attirer, c'était le côté où, monde ouvert, dans un paysage qui est plutôt beau. Mais après, l'histoire m'a jamais attiré. Du coup, j'en ai fait aucun au final. Peut-être eu tort, mais... Alors du coup, si tu me dis que maintenant, c'est complètement axé sur les guerres... Oula, où je vais pas aller là maintenant. On se garde ça pour plus tard. J'avoue que je sais pas où aller là. Il y a tellement de monde. I saw a wonderful show at the Tarnished Teapot last night. The tea house hosts a different musician or storyteller every evening. They are such inspiring events. Goodness, I almost fed this to my grandmother. Thanks for finding me. Here, you take it back. I don't need it anymore. Ah, du coup, j'en ai récupéré un. Combien je devais en récupérer? J'ai récupéré l'un des... Il en a vendu 4, d'accord. Le dernier c'est après une guerre nucléaire et c'est vraiment comme le 5. Ah, du coup, heureusement que tu as vu des images avant un peu. De pas être tombé dans un jeu qui au final te plaît pas. Bon, alors il faut que j'en trouve 3 autres. Oh, trop de monde. Ça, j'imagine que c'est l'auberge. Welcome to the inn below the Tarnished Teapot. Correct. That is the name. We once had another name, but everyone just called us that inn below the Tarnished Teapot. I don't really blame 'em. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. Me. Thanks. I try. Putain, la motivation du mec. Ouais, c'est marrant d'avoir fait des civilisations avec des têtes d'animaux comme ça. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent nous emmener avec ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce choix. Pourquoi pas?
make do. The more occupancy, the more bedding I have to wash. The property value's gone up so much, I'm sitting on a fortune anyway. That would require some doing. Not really much of a doer. I used to live on the mainland years ago. Working as a bricklayer was terrible. Hated every minute. Then my grandma died, bless her soul, and left me a son. Quit my job that day and got the first ship here. For no reason in particular. Just wanted to leave. Bought this dumpy floor for dirt cheap. Didn't really know what I was doing. Now this city's a boom town and I'm living off the reverse mortgage. Just goes to show, act impulsively and sometimes you get rich. That's what I've learned anyway. Oh, and have some inheritance. Moralité, pour être tranquille, il faut toucher un héritage. Mais un bon héritage. You sure? We have Sérieux? Oh putain, mais ce mec. Ah, il respire la joie, c'est ça. Well, hello there. Such a great day, isn't it? I just love days like this. Last night, I saw 2 shooting stars, and right then, I knew today was going to be a fine one. Ah, you're an artist? Oh, you must be very skilled. I can barely draw a straight line in the mud. If you're feeling especially energetic, we could always use a hand in the fields. We've got a lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. What? Are you serious? Okay, well, I bought some, but I definitely didn't eat them. I'd never make that kind of mistake. I just don't have them anymore. Threw them away. Ok. I need to go now. Bon, bah... Mais attends, mais du coup, il a dit qu'il en avait acheté. Ça suppose qu'il en avait plusieurs. D'accord. Bon, bah, ça en fait 2. To an outsider, this shady hillside might not seem like the best place to grow peas, but the farms of Nava's east side have been producing for hundreds of years. You see, EASTSHADE peas don't handle direct sunlight like the continental variety. Oh, look at me, talking your ear off about peas already. Say, if you're looking for things to see in this country, you should find your way out to the Teefmore Bluffs. There's some gorgeous farm country out there. When I was younger, I'd head out there all the time.
These days I find myself a bit too busy with my peas. Navian demand is higher than ever you know. By the way, if you need a few extra glowstones in your travels, I could use an extra pair of hands shucking some peas for market. I won't lie to you though, it's tedious work, can really drain you. Well, I've never really given it much thought, to be honest. It's just the place I've always lived. Suppose I'll take it for granted a bit. It's a dreamy place to live, isn't it? Ok. Non, on va pas travailler tout de suite là-dessus. Je sais pas du coup si les quêtes peuvent être chronométrées. Genre, est-ce qu'on a jusqu'au lendemain pour faire certains trucs? Je pense pas, mais j'en sais rien en vrai. Bon, je pense qu'il n'y aura personne d'autre là-dessus. Je peux pas remonter par là. Ah mince. Comment il est passé derrière lui? Ok. Bon, mais il est là pour le décor lui. On peut pas le rejoindre. C'est quoi ce bordel? Well, looky doodah, we've got a fresh face. Haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Allow me to introduce myself. I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. D'accord. Just one. The way I see it, I already got just about everything I need in life, so nothing's worth more than one glowstone to me. There's only one thing that's worth more than a glowstone to me. One special thing. And that thing is... mountain wart. I'll give you 2 for that. Que tu dirais? It's pretty. Adds a nice burst of color to my pile here. Ok. Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got 2 nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500 glowstones. See, I like to buy things and hold on to them. At any given time, there's always one thing that everyone needs and nobody has. And I just make sure I happen to have it. Right now, that thing is sealant. The woodworkers need it for weatherproofing, the engineers need it for pipe making, and the fisherfolk need it for boat building. Apparently, the shipment that was coming ran a reef.
which is just the kind of news I like to hear. Oh, were you now? That was your ship, huh? Well, I'm very glad you made it, and I'm very glad the cargo didn't. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Ouais, je veux bien. Bah, j'en veux, c'est tout. Pourquoi il veut... C'est un prix exorbitant. There's only one thing I want that I can't seem to get, but I'm not sure you can help. I want to get into that fancy club, the Roots. They're such exclusive little buggers. I need the password to get in. No idea who to talk to about that. Get me that password, and I'll give you the sealant. Mais moi je veux bien lui acheter l'enduit. C'est un vendeur assez spécial. Hein. Mais pourquoi pas. Il a l'air d'avoir une philosophie particulière. Mais par contre, moi je m'en fous, son enduit je l'achète. Hein. It'll be 500 glowstones. You think so? Well, I only have one thing to say to that. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Ok, bon, bah là c'est vrai que les développeurs te disent non, tu feras la quête. I'm not sure you can help. I want to get into that fancy club, the Roots. There's such a... Get me that password. And... Ok, bon. Bonne soirée à toi, hein, ce fut un plaisir. You made it to Nava! You still have the pastries, right? Oh, this is gonna be great. Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Can I help you? Good. I've been expecting a delivery. Give it here. It looks like someone's rifled through these. They're a little crushed, too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh! What? What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape! My tongue! It'll never be the same! What despicable baker would make an error so unforgivable? Neo! This my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented? That's just... it's... hilarious. I can't believe you actually got me. And Neo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. But messing around with great pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. That was perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one'll go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a grape pastry was just priceless.
I'm never gonna forget the look on his face when he ate that grape-filled pastry! I'm never gonna forget the look on his face when he ate that grape-filled pastry! I can still taste that grape filling. Repulsive. Hi there. Just one of the many cultural pastimes of Nava. They're usually pretty secretive, though. You might have seen some signs plastered around demanding you report the routes. Fine. Everyone's got their own opinions. Just don't report them to me. There's nothing illegal about their organization. It's all just a really long feud. It tore my dad's family apart, I guess. But you should just talk to the Shez directly.
They're the ones looking for information. They've been covering the city in flyers, demanding folk to report their neighbors. It's a bit unsettling, really. Can't say who's got the right of it, the Shez or the Roots, but it's been a long struggle. Not looking forward to seeing how it all ends. Welcome to Yevony's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevony. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevony is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevony will paint it for them. The best painter at Nava, that Yevony. She's been painting her whole life, and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say, but still. We can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevony's standards. Do you have a portfolio I can look at? Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevony. She lives in the common tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. She'll absolutely want to see at least 3 paintings though. Anything I can help with? Need some supplies? Have you given any thought to sharing a portfolio with us? Well, anything I can help with? Need some supplies? Wow! You shall have anything I can help with? Need some supplies? Hello. Do you want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? I don't really know. I just sold a bunch of it to some guy though. So, probably. Oh yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. Yeah? That's pretty cool, I guess. You like to travel? I have to travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. There's this cool hot spring on the Salt Spring coast. I used to go there when I was a kid. It's all the way at the end of the beach, and no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Yeah, maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Yeah, I bought one. I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. They're a group of people who like drinking this special tea because it makes you have better dreams. They hang out in the cistern under the city,
but sometimes they have meetings on the Salt Spring Coast beach. My brother loves drinking the tea, but it's so boring. I mean, it just makes you dream. You're asleep the whole time. I think they're kind of like the Roots. They love dream teas too, but they believe only their gods should be able to drink them. Welcome, friend. Would you like a guaranteed long and healthy life? My elixir will fortify you with the strength and vigor. Imagine a longer life for you and your loved ones. Sourced from hot springs around the island, this water is guaranteed to give you an extra 20 years, at least. Some of my longtime customers are practically living history books. They've been drinking the elixir for years, and not a day have they aged. Of course, just look at all these happy people. They love it, and it works perfectly for them. Each of my customers is a testament to the strength of this powerful elixir. So, what do you say? The water is sourced from the life-giving springs of EASTSHADE. Interested in a book? Get your news here. Did you pick up a paper?
It's free. We're supported by donations from the community. Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady and Post so we can keep the paper free without ads and unmotivated by pop news and tabloid journalism? Thank you for your contribution. Did you pick up a paper? Would you like to donate a glowstone to the Shady and Post so we can keep the paper free without... No problem. Hi there. I mainly work in furniture, but by the looks of your pack, I doubt you're interested in buying a table or chair. Not to worry though, I've got just the thing. How'd you like to buy a handcrafted wooden bike? 80 glowstones. Oh, well, if you ever do, I've got plenty in stock. They take me a good while to make, but I'm getting faster at it. Got to keep up with the demand. Hi again. Ready to buy a bicycle yet? You'll get around a lot faster. What can I brew you up? What can I brew you up? You have a good day now. Did you pick up a paper? Would you like to donate a glowstone? No problem. Oh, what is it? I feel like I just ate a huge bite of death. All I had today was a zucchini. I mean, it looked weird, but it tasted really good. Oh, great. Yeah, I bought one. Ate it already. Oh, how long is this gonna last? I'm gonna kill Tam. Oh, this is horrible. Good day. One thing I can say about the folks here, they never ask for swords. Which pleases me greatly, because swords are just about the most boring things you could ask a blacksmith to make.
The only thing more boring than making a sword is being dead. Which, coincidentally, is what swords are used for. Which is another reason why I'm glad folks around here don't ask me to make them. I'd rather make a kettle any day of the week. Just because I'm an owl folk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. Okay, sometimes I eat some of the stock, but it's my shop after all. What? Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my two daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets.
Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Hard to say. Maybe in 10 months, give or take. Could be longer if we hit any delays. Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one.
Have a good one. A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, Assistant Research Scientist here at the university. Do you know of Melik? He's the merchant selling the so-called elixir of life down in the market. And? Do you think it can really extend your life? That seems a reasonable guess. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melik's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Well, you see, I've earned a bit of a reputation here in Nava as the resident skeptic. I just like to know the science of things. I tried to buy one from him. He told me that with my closed-minded attitude, it would never work on me, and refused to sell me one. The obvious tactic of a charlatan, if you ask me. Fantastic! You can find me here just about any time. I'm always working. They're a group that highly appreciates the consumption of dream teas. The teas are made with herbs that stimulate dreams. It's quite interesting how the chemicals work on the brain. They are safe in moderation, the largest risk being that when sleeping with dream teas, one gets very little rest, since the brain is actually more stimulated than during the day. The latest science actually considers it a form of exercise for your brain. I know it's a spectacular view. Beyond that, though, is there any reason specifically you need to be up there? I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melik's elixir, and I'll get you a pass. Trade here, trade there. So many folk are scurrying about. Oh, yes. The more bustle, the better. The sounds of a full market brings me back. Just take a look at all those shiny things coming in the markets. Sad day when my legs stopped working quite so well. Haven't made it down to the lower level in some time. Say, I heard from some other folks that you're one of the most helpful people in EASTSHADE. Do you have time to help an old woman? Excellent, excellent. You and I, young friend. I can tell we're gonna make a fine pair. Been a long time since I had a partner of any sort. Oh, I feel 10 years younger. I'm embarrassed to admit. I left a precious box up north in the caverns. You know, the Howling Caverns on the Tiefmoor Bluffs? I must have left it there. It was years ago, mind you, that I left it behind. Longer, actually. I was still a young girl. Spent time playing all over EASTSHADE. That box was one of my favorite possessions, passed down from my mother. I must have spent hours searching those caverns.
Dunno if the sea swept it out or if someone came and took it. Suppose I became a touch more sentimental in my later years. I just want to see it again. It has some decoration, you know. Not too much. It's a rather simple wooden box, I think. Red? Or, yes, just a touch of orange. Oh, hello there. I must have left the door unlocked again. Can I help you? It's true, but I don't hire just anyone. So, let's see what you've got. Well, these look fantastic. So much detail and what accurate depictions. You've got some skill here. I spent years honing my skill, sharing my work with the people of Nava, but these days I'm no longer interested in realism. I love the life flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. I know it's hard to understand. You realists are also focused on accuracy of sight that you miss the accuracy of the heart. Anyway, I won't try to convince you. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Okay, I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Some blue here, green, no, yellow. Je vais m'arrêter ici, et s'il reste des gens, je vous dis bonne nuit.